ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-51 दृष्ट्वेदं मानुषं रूपम्। अर्जुन उवाच अर्जुनः उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। वाक्यांशः विश्लेषण। I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः। अर्जुनः उवाच जनार्दन अहम् इदं सौम्यं मानुषं रूपं तव इदानीं दृष्ट्वा सचेताः संवृत्तः अस्मि प्रकृतिं गतः अस्मि। The word दृष्ट्वा is saman kartruka with asmi, which has the kartrupadam aham inherent. The word sachetaha here is predicative to the krudantaha samvruttaha, or the phrase sachetaha samvruttaha is predicative to the tigantaha asmi, or the phrase sachetaha samvruttaha can be taken to be adjectival of aham. By that, sachetaha samvruttaha aham prakritim gataha asmi becomes a valid syntax, wherein prakritim gataha becomes predicative. Optionally, sachetaha samvruttaha and prakritim gataha can both be taken to be predicative phrases. In 2C, prakritim gataha. In 2C, prakritim gataha is a phrase by itself, since the word prakritim is object of krudantaha gataha. With the tigantav uvacha asmi and krudantaha društva samvruttaha gataha, there are 5 dhatavaha. Uvacha vach, asmi as, društva drush, samvruttaha samvrut, gataha gam. And as many actions of Arjuna. अन्वेषः शब्दाभ्यास। अर्जुनः उवाच अर्जुनः अर्जुन पुल्लिंगम प्रथम एकवचनम उवाच वच धातोः लिटि प्रथम पुरुषः एकवचनम वच वचं परिभाषणे टू स्पीक टू टेल टू टॉक अदादिः द्वितीयगणिः परस्मैपदी द्विकर्मकः अनिट् जनार्दन जनार्दन पुल्लिंगम संबोधनम एकवचनम जनानाम अर्दनम येन सह जनार्दनः बहुव्रीहि जनानाम जन पर्सन पुल्लिंगम षष्ठी बहुवचनम अर्दनम अर्दन नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम अर्दन एडजेक्टिव डिस्ट्रेसिंग एफ्लिक्टिंग टॉर्मेंटिंग पुरार्दन बलार्दन मूविंग रेस्टलेसली बीइंग एजिटेटेड Ardanaha, name of Shiva in Mahabharata. And Ardanam bhavelyut, distressing, afflicting. Idanim tava idam saumyam manusham rupam društva. Idanim, now, avyayam, tava yushmat sarvanama, shashti ekvachanam. Idam sarvanama अत्र नपुंसकलिंगम द्वितीया एकवचनम सौम्यम सौम्य माइल्ड विशेषणम अत्र नपुंसकलिंगम द्वितीया एकवचनम मानुषम मानुष ह्यूमन विशेषणम अत्र नपुंसकलिंगम द्वितीया एकवचनम रूपम रूप फॉर्म काउंटेनेंस नपुंसकलिंगम द्वितीया एकवचनम दृष्ट्वा
दृश् धातोः क्त्वान्तं दृश् दृशिर् प्रेक्षणे टू सी टू लुक द्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् सचेताः संवृत्तः सचेताः सचेतस् विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं चेतसा सह इति सचेताः सचेताः चेतसा चेतस् विगर् कॉन्शियस नपुंसकलिङ्गं तृतीया एकवचनं सह विथ अव्ययं सचेताः सचेतस् एडजेक्टिव इंटेलिजेंट व्रीडितमपि ते सचेतसः possessed of feeling सचेतसः कस्य मनो न दूयते unanimous conscious and in respect of conscious the same verse has been quoted इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः भगवद गीता 11-51 संवृत्तः संवृत् धातोः क्तविशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं संवृत् प्रथमगणीयः आत्मनेपदी टू टर्न और गो बैकवर्ड्स go towards approach to attack assault with accusative to be or to become that is the appropriate meaning प्रकृतिं गतः अस्मि प्रकृतिं प्रकृति नेचर स्त्रीलिंगं द्वितीया एकवचनं गतः गम धातोः क्तविशेषणम् अत्र गत अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं गम गम रुङ् गतौ टू गो भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् अस्मि अस् धातोः लटि उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस् असं भुवि टू बी टू एक्सिस्ट अदादि द्वितीयगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट् ओवरऑल में अन्वयार्थः अर्जुनः उवाच अर्जुन सेड ओ जनार्दन इदानीं तव इदं सौम्यं मानुषं रूपं दृष्ट्वा having seen this serene soumyam okay actually mild human form manusham of yours sachetah samvruttah I have now become vigorous and conscious prakritim gatah asmi and restored to my own nature chando vishleshana दृष्ट्वेदं मानुषं रूपम् अष्टक्षाणि न्युषं रू एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे तव सौम्यं जनार्दन अष्टक्षाणि जनार्द एतेषां मात्राः एका द्वे एका इदानीमस्मि संवृत्तः अष्टक्षाणि स्मि संवृत्तः एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे सचेताः प्रकृतिं गतः अष्टक्षाणि कृतिं ग एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् एकादशाध्याये एकपञ्चाशत्तमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी द ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड वेरियस ऑप्शंस टू पार्स द वर्ड्स एंड फ्रेजेस as noted in Vakyamsha Visheshanam certainly make an interesting study for a student of Sanskrit. Note, the word Drushtva is Samankartruka with Asmi, which has the Kartrupadam Aham inherent. The word Sachetaha is predicative to the Kridantaha Samvruttaha, or the phrase Sachetaha Samvruttaha is predicative to the Tigantaha Asmi, or the phrase Sachetah Samvruttah can be taken to be adjectival of aham. By that, Sachetah Samvruttah aham prakritim gatah asmi becomes a valid syntax, wherein prakritim gatah becomes predicative. Optionally, Sachetah Samvruttah and prakritim gatah can both be taken to be predicative phrases. Prakritim gatah is a phrase by itself, since the word prakritim is object of the Kridantaha Gataha. With the Kridantaha, Drushtva Samvruttaha Gataha and Tigantaha Asmi, four actions are obvious. Actually, as I detailed earlier, taking Uvacha also as the Tigantam, then there are Dvau Tigantau,
उवाच and अस्मि, and त्रयः कृदन्ताः दृष्ट्वा संवृत्तः गतः. So 5 actions, all by Arjuna. Arjuna is acknowledging Sachetaha Samvruttaha. I have now become vigorous and conscious. Prakritim Gataha Asmi, and am redeemed to my own nature. Such redemption may never happen to lunatics, let alone lunatics. Don't we, so-called sane people, lead our life losing sense of what life should be lived, what life should be lived for? So if that orientation is not there, what is the fun of living a life? Comes to mind the shloka. तर्को प्रतिष्ठश्रुतयश्च भिन्नाः नैको मुनिर्यस्य मतं प्रमाणं धर्मस्य तत्वं righteous behavior conduct, what one should be doing, what life should be lived, what life should be lived for. All that philosophy nihitam guhayam. It is not easily discernible. It is sort of placed in a deep cave. Mahajano yena gatasya panthaha. Only a Mahajana gets to follow Sahapantha, the right course. Or let that Sahapantha be the course for us, which Mahajana sets. Mahajana sets. Yad yadacharati sreshtas tat tadevetaro janaha. Sayat pramanam kurute lokas tadanu vartate. This is from 3-21. Whatever a great man does, other men also do. Whichever standard he sets, the word follows it. Of course, Arjuna was a blessed person, that he had Sri Krishna's grace and guidance, which he acknowledges when saying, Sachetaha Samvruttaha, I have now become conscious and vigorous, Prakritim Gataha Asmi, and I am redeemed. Rather, the advocacies in Gita are not for Arjuna only. Gita is to be studied so that one becomes Sachetaha Samvruttaha, conscious and vigorous, and stays Prakritim Gataha, tuned with the divinity. Note, Prakriti is divinity. See, Prakritim Purushanchaiva Vidyanadi Ubhavapi. This we will come to in 13-19. Both Prakriti, the creation, and Purushaha, the creator and commandant, are without beginning, are eternal, ancient, without beginning, ancient, and eternal, and in turn are divine. So stay Prakritim Gataha, tuned with the divinity. Shubhamas.